എല്ലാവർക്കും IIRDCയുടെ മറ്റൊരു ഇൻടോക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് അർജുനാണ്. DRDOയുടെ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന JRF ആണ് അർജുൻ. മെക്കട്രോണിക്സ് എന്നൊരു ഫീൽഡിലാണ് അർജുൻ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം പുള്ളിക്കാരന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫീൽഡിനെ പറ്റി നല്ല രീതിയിലൊരു ഇൻപുട്ട് തരാൻ പറ്റും. അപ്പം മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ ചോദിക്കുക, ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ പക്ക ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് സെഷൻ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. എന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് അർജുൻ ഈ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് വന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷം. താങ്ക് യു അർജുൻ. ഹലോ, ഓക്കെ. അപ്പൊ ഞാൻ അർജുന് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യട്ടെ മീറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞേ. ഓക്കെ, ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആണോ? ഹലോ, ക്ലിയർ. Okay. Good evening, everyone. My name is Arjun VA. I'm Junior Research Scholar, National Institute of Technology, Durgapur. So currently, I'm working in a Mechatronics project funded by DRDO. So there are lots of projects going in most of the NITs and IITs. So if you are interested in research field, you can also apply. If you get selected, it's a very good opportunity. So in today's session, for the first half, we will be discussing some basics in mechatronics. Then we will familiarize with some of the projects. Then I will tell how we can design our own mechatronic system. Then some futuristic project in this field. So actually, I'm an electrical engineer. Both my degrees are in electrical engineering, but my projects are related to mechatronics. So eventually, I got into this field. So what I am discussing will be based on the projects I have done this far. Okay. In the second half, we will have an interactive section. You can ask anything that you want in this field. Okay. Let me familiarize you with some of the projects I have done. This was my BTech project. It's a humanoid robot for military application. So it has two metal detectors, one at the bottom, one on its hand. Using its robotic arm, we can dismantle the bomb. And its other arm is equipped with the electromagnetic gun. It can emit electromagnetic pulse and dismantle drones or enemy robots nearby. Also, it has an emergency protection system. So if it accidentally fell on any water bodies, the float will appear under it. It can actually float. Also, we developed a mobile application to monitor the movements of the robot with the help of onboard GPS system. Then it can be controlled through voice recognition, gesture recognition. Then this is another project. It's a automatic food cooking machine. So this is one of the problems we hostelers are commonly face, like demand for fresh homely cooked food. So I thought if there is a robot which can cook food for us, it will be better. So I can do this my project. So its working is very simple. There is a robotic arm. It can pick and place food ingredients into the pan, and the pan is rotating to mix the food ingredients. So in order to heat the pan, I'm using electromagnetic induction. You can see there is an induction coil placed at its side. So in the project, I have done a converter design for the inductive cooking, then trajectory planning for the robotic arm, then the speed control for BLDC, etc. So if you look at both the projects, there are something similar. Like it is a mechanical structure, there is a moving parts, and I can control its movement using motors. And the motor is controlled by some electronic circuits, and all of these are following a program. So that's what actually mechatronics project is all about. It's a combination of all these fields. So I would say mechatronics is a multidisciplinary. Like we can say it's a field in which is comprising electrical and electronics, mechanical engineering, computer engineering, and control engineering. So for
clarification, let's take the example of a mouse trap. So traditionally, we are using mechanical means, like we are using spring action to trap a mouse, but we can use electricity, we can have hydraulics, we can use poison. There are several other methods, or we can use a combination of all these to make a better mouse trap. I would say it's a multidisciplinary. So now get serious. Like see the prototype at the bottom. So it's a linear actuator. I can move that platform on the top from one end to another. So you can see there is a motor on its one of the ends. By rotating that motor, I can move that platform from one end. So the task I'm giving here is I want to place that platform exactly at the center. So how can I do that in an automated way? So I can place two sensors at both the ends. It can be ultrasonic sensor or laser. So I will measure the distance of that platform from both the ends. I will send that to a PID controller. So my command, I need to place that platform exactly at the center. That command is also sending to that controller. So what the controller is, it will check, okay, is the platform exactly at the center? Is there any error there? So if the platform is not there, it is at one of the ends, there is an error. So it will create a control signal based on this error. That control signal will be fed to a motor driver. In the left bottom, you can see there's a driver and a motor. So the control signal is received by the driver and it will rotate the motor based on the control signal. So that platform will slightly become to reach that at the center. So this loop keep on repeating until the platform reaches the desired location. So that's a basic concept of a mechatronic system. So whichever project you take, if you draw the block diagram, these will be the main components. Like there will be a mechanical section, there will be a sensing part, there will be a controlling part, and there is some electrical and electronics part. So let me explain with the help of some other projects. So take the example of a hard disk. That is, if you want to fetch a data that you need to adjust the position of that needle. The magnetic read head is at its tip. So that maintaining the position is the crucial part here. So controlling that position of that needle is done by a motor attached at the bottom. And also the rotating speed of that hard disk is also a task. We need to maintain the control, maintain the speed of that hard disk. So all of these things is controlled by a small controller in that casing. So it forms a mechatronic system. So another example is the washing machine. So you can see there is a casing which supports a mechanical drum which rotates to wash the clothes. So all the clothes will be putting in that. So we need to sense that is there any overload happening. If there is any overload, motor should not rotate because it can damage the motor. So then is the water at the right level. So all these things are sensed and sent to a controller. So the controller will check, okay, is it satisfying all the necessary conditions? Is there any overload? So if it satisfies all the conditions, it will turn the motor and it will start working. And also here, the speed control of motor is also a crucial part. Like for washing, its speed is one, and for draining, for spinning, we need to drain all the water out. So the speed is different. So speed control is also a main part in this. So if we check the block diagram, this block diagram is also same as the first one we discussed. There will be a mechanical section, sensing part, controlling part, and the electrical part. Okay. Let's clarify with some of the projects. Hello? Okay. So this is one of the project, Arduino project. So it's a self-leveling platform. So our task is to place a sphere on top of it, and by adjusting the level of platform, we need to keep that sphere exactly at the center. So whichever disturbance I try, if I strike it to move it, that system will adjust the platform so that it can keep the sphere exactly at the center. So there will be one sensor sensing the position of the sphere,
And the other sensor is already in that motor itself, servo motor. So one port is attached to the shaft of the motor. So all these feedback, based on all these feedback, it will adjust the position of that platform. So an advanced version of this kind of project is used in gaming environments nowadays. I hope you guys seen this video already in Instagram. It was trending when it is released. Okay, so here it is same as the previous project, but here the sensing part is like steering. So this is kind of cool. Like a Hall sensor or encoder is placed at that steering. So when we turn the steering, it will adjust the position of its steer. You can see at the bottom a series of motors connected there. So if you turn left, that movement is sense, and the motor shaft responsible for the movement in towards the left will move downwards, and the motor shaft the right will move upwards, causing a tilting action there. So I hope with this environment you got some basic ideas about mechatronics. Now we will discuss how we can design our own mechatronic system. So if you're passionate to do any develop any robot, so you can use these methods. So whichever project you are trying to do in mechatronics, first thing is you need to develop a CAD model. Like when I get my project proposal, so first I will imagine what should be the end product look like. Okay, how the prototype should work. I will imagine, and then I draw that in a piece of paper. I will mark the dimensions. So after that, I will design a CAD model. So there are lots of software available like SolidWorks, CATIA, Fusion 360. We can use any of these, and lots of tutorials are available in YouTube. I also studied using that. So it's easy and develop a CAD model. So it will give one idea about how the end product will look like. Also, where to place the motors, the sensing sensors, all these idea we will get. So once you develop the CAD model, next is to do the analysis part. So in my current project, the analysis is done by some mechanical engineering students. They are doing as the main projects. So purpose of doing analysis is we need to identify how much force is acting on each joint. Also, how much power is required by the motor, what type of motor we should use. All these things are we are deciding based on the report of analysis. Even in SolidWorks, we can do analysis. Like if you open a SolidWorks model, at the bottom you can see there is model, 3D views, motion study. So if we go to motion study, you can do the analysis. Okay. Once you develop the CAD model and run the analysis, our mechanical part is almost complete. We can 3D print or fabricate this model. Now we need to do the controlling part. Like if I want to walk this robot, you can see in the screen. If I want to walk this robot, I need to do a develop a controlling strategy for that. So I will explain that with the help of a similar project. So this is a 4 degree of freedom industrial robot. It has 4 joints. 1, 2, 3, 4. Okay, 4 joints. Okay. So once I develop the CAD model, I can import that into MATLAB. So mostly for developing the control strategy, we are using MATLAB for that. So if in the SolidWorks, if I go to the tools, in that export menu, there is an option called export to MATLAB. You can click on that, and one simulating file will be generated. So once that file is generated, close the SolidWorks and go to the MATLAB and open that file. So you can see this exact same thing as a bunch of blocks. So here in block, you can see our robot has 4 joints. Here also you can see there are 4 revolute joints. 1, 2, 3, 4. Okay, so the exact same model here in blocks. And if you run that simulation, you can see the projects. It's working, but it's weird. It's moving in a random way. That's not actually what we want. We need to give a command like if the robot is at 0, that one particular joint is at 0 degree, and my command is to move it to 90 degree. It should move only that part. It should pause at that part. So how we can do that? So if you go to that joint, double click and go to the properties of that joint, we can see there is an option for input. So by default, it will be in automatic.
That's why when you run the simulation, okay, that's why when you run the simulation, it's moving in a random way. So once you change, there's an option for we can change that to force or angle. So if you click on force, we need to give input as the force. To change that to angle, we can give input as angle. So if I change that to angle, you can see on in front of that block, you can see a port for input. Okay, so we are giving the command to that port. So if I want to rotate to 90 degree, I am giving 90 degree as the input. And if I run the simulation, it will stay at the particular position. So you can see that. So this completes almost that model for the mechanical part. But actually what we want is when the motor rotates, the joint should rotate. Here we are giving the command as a constant value. So we need to develop a control algorithm for motor and interconnect that with the model we just created. So this is the control algorithm for a stepper motor. Our robot has 4 joints. We need 4 of these setups. So this is the setup for only 1 joint. Okay. So here our command in the left side, you can see a step signal. That's the command from 0 to 90 degree. And it is given to a PID controller. Tuning the PID controller is the most important thing. It's a little bit boring, but it's an important thing. The entire output will be depending on its output. Okay, so it has 2 input. One is the reference signal. That's the command we are giving. Okay, I need to move to 90 degree. So that 90 degree is the input. Its second input is the actual location. So if that joint is actually at the 0 degree, that's the feedback I need to give here. So based on these 2 inputs, a control signal will be generated from the PID controller, and it is given to the drivers, and it will rotate the motor, and the joint will slightly turn until it reaches the 90 degree, which is my command. So we need to learn what is happening inside this PID. So this is the basic block diagram of a PID. In the graph, that white line, that's the target. So if I want to move it to 90 degree, that's the target, that's the white line. And that yellow line is the actual output. So in that above block diagram, you can see a set point. Okay, that's my command. I'm giving command. That's the set point. And at the bottom, you can see a pink line. That's the actual location. So if my command is 0 degree and the angle of that joint is also 0 degree, there won't be any error. So no control signal will be generated. So if my command is 90 degree and the feedback value is also 0 degree, so there will be an error of 90. So what the PID will do is, you can see there are three sections. One is the proportional, integral, derivative. The first one will amplify that error signal. The second one will take the integral, and they will take the derivative, and we will sum all these to create the control signal. So if there is only proportional part, so you can see in the first graph, that's okay, that there is only proportional gain. So what is happening is we need to tune this thing, the entire thing depending on the value of all these 3. So there is an auto tuning option in MATLAB. Either you can use that, or we can use trial and error, like randomly put some values and check the output. So here I'm explaining empirical gain tuning method. It's a bit easy, it's similar to trial and error. So first step, what I will do is I'll put the integral and derivative gain as 0. I'll put some value only to the proportional part. So when I put the proportional part, you can see in the first graph, there is a target, which is the white line. And I will slightly increase the value of proportional gain until it reaches near the target. So here the target is white line, but you can see that there is lots of disturbance there. There is lots of oscillation happening there. So what is the, how we can remove that? Or so what is the cause of that? So in order to explain that, I will show you one video. Okay. So this is one of the rotor of a quadcopter, single rotor. So I need to control its position. Like I need to stay at a particular position, even if there is some disturbance. Like if I blow air towards it, it should stay at a position. So if the PID is not properly tuned, and if there is only proportional part, like I shown in the first graph, there is some oscillations happening. So if I'm coding that directly into the hardware, this is what happens. Like I will play that video.
plates. First is really rotating, and he is adding some disturbance to it. He's blowing air, and it is oscillating as exactly shown in that graph. And I will play it one more time. Smoothly working. We are adding some disturbance. It's oscillating, and then the system is collapsing. That's what happens if there is only proportional part, and if the PID is not tuned properly. So that's where the role of derivative will play. Like we need to remove that oscillation. So what we will do is we will increase the value of derivative gain. So it acts as a counterpart for this proportional gain. So once we slightly increase the value of derivative, you can see that ripple is kindly reducing, and that means the graph becomes smooth gradually. So we will keep on increasing its value. I will put value 1, 2, 10, 20 until we will get a smooth value. So so we have set the value of P, proportional gain, and also for the derivative part. But if you look at the second graph, that's where we currently is. But there is still some error. Still, there is a steady state error. Our target is at white line. We need to reach there. So how we can remove that steady state error? The option is adding the interval gain, increasing the interval part. So I will put some value for that. So if you run that simulation, you can see the graph is slightly increasing towards our target. So if we increase the interval gain, if you put a higher value for that, again that ripple may arise. So can put it like 0.1, 0.2, 0.3 until that graph will reach our target. So once we figure out all the values of these three gains, that tuning of PID is almost complete. So we have figured out the controlling part, and if the PID is properly tuned, and if we upload that code into the hardware, so its output will be very smooth. So here the same system, I need to hold that thing in the position, and even if we are adding disturbance, it will hold that position. So that will be the output if we tune the PID properly. I'll play it one more time. You can see we are adding disturbance, and it's holding its position. Okay. So that's complete the controlling part. The next is to design a circuit for that. I'm not going to explain all this circuit. This is the circuit I designed for that automatic food cooking machine. So there are lots of software available for designing a circuit. You can use NI Multisync, LTSpice, Proteus, FritzSync. Here I designed using NI Multisync because I can simulate the circuit also. Simulating the circuit is also necessary. Like if you directly implement the circuit, even if there is a small mistake in the circuit, may damage the entire ICs. So even the ICs can be costly. So just simulate the circuit which you are designing. So NI Multisync is, I think, it's best. So once you figure out the circuit, next is we need to implement that circuit. So we need to design a PCB for that. So I use DeepTray software for designing the PCB. We can use even in the SolidWorks we can design a PCB, or we can use Altium. That's the best, but it is paid. Even in the PCB design in SolidWorks is powered by Altium. We can use that, or you can use this platform which is called DeepTray. So it's open source. If you go to its website, you can see so much video tutorials are available for that. We can study it for free. So it's very user friendly. So if you open the DeepTray, we can see a schematic window which is shown in the screen. And once you design that circuit, draw the exact same circuit in the schematic window. In the left side, you can choose the components. It will be in symbol. So once you complete drawing the entire circuit, there is an option called Export to PCB. So if you click on that, you can see that symbol changed into some layouts. So it will be in the first, it won't be looking like this. It will be scattered. So there is an auto arrange option. You can use auto arrange, or you can arrange it yourself. That will be better. So once you arrange it yourself, draw a border for that PCB, because the shape of the PCB depending on that border. So once you figured out this, the next is to find route for that circuit. So there is an auto routing option. If you click on auto routing, our PCB is almost ready. It will look like this. And if you go to the top portion, you can see a button called 3D. So if you click on 3D, you can view your PCB in 3D view.
So you can check the position of each IC. Is there any mistake? Is it cool? So once you figure this out, your circuit is also almost complete. So we have designed the 3D model. First, we have designed a 3D model. We make the 3D print. We can assemble it with motors. And if you fabricate the PCB, we can connect all the motor to this PCB. And next is coding. So usually in my projects, I code it myself. But in MATLAB, there is an option for automatically generating the code. Also, we can use real-time simulation also. So I will describe that in a little bit. So if we go to the MATLAB, there is an option called add-ons. You click on add-ons, you can download two things like hardware support for Raspberry Pi, hardware support for Arduino. So depending on the controller you are using, download that thing. So once you download that add-ons, and if you go to the Simulink, you can see additional blocks have been added in the library. So let me see if you are using ultrasonic sensor. You can see that block for ultrasonic sensor there. And if you double click on that, you can select the pin to which it is connected. So design that Simulink blocks based on this. And when your hardware is ready, connect the controller with the computer using Ethernet or USB, and make that Simulink model all interconnected and ready, and run the simulation. So what you can see is you can run the simulation at a time. You can see the simulation result on the screen. At the same time, the hardware will be working along with that. That will be very cool when you work with that. And also there is a upload code for the controller option there. So once you've done this, your Mechatronics project is almost ready. And this is one of the future projects in Mechatronics. There are a lot of projects, but I think this is very catchy. So this is one of the problem we are currently facing. Like, have you ever wondered what will happen if a satellite is damaged or is out of control? So everything has an expiry date. So if any satellite got damaged, first of all, the satellite is moving at a very high speed. So if it gets damaged, like it is out of control, it may hit other satellites, causing more debris, and it may go like a chain reaction, destroying other satellites also. So it's a very big threat for astronauts in International Space Station. So I hope you guys seen the movie Gravity. So that the threat is real. So how we can remove this? So this is one of the robots created by European Space Agency. So this robot has 4 arms to capture the satellite. It can move exactly at the same speed of the satellite, and it can capture the satellite. So how we can dismantle that? The only option is to target the satellite towards the air. So once it is descending towards that, due to air friction, it will completely burn up before entering the Earth's atmosphere. So this robot will capture that satellite and direct it towards the Earth. So this is one of the cool projects. There's lots of research currently going on. So if you are interested in research, you can also apply for that. So if you want to learn more about mechatronics, you can choose these books. You can take the screenshot if you want to for future reference. So that's all I can explain about the mechatronics. So if you guys want to ask anything, you can ask. ഹലോ Hello. ഓക്കെ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ സാറിനോട് ചോദിക്കാം കേട്ടോ, അർജുനോട്. ഇതിനെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലോട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടോ എന്തിനെ പറ്റിയും അർജുനോട് ചോദിക്കാം കേട്ടോ.
ആർക്കൊന്നും ചോദിക്കാനില്ലേ? എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ്. ക്ലിയർ. എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചോദിക്കാം. ഇത് അവസരം കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. പുള്ളിക്കാരൻ എങ്ങനെയാണ് JRF-ൽ കയറിയെന്ന് ഒന്ന് എല്ലാവരോടൊന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു. പലർക്കും അത് അറിയാൻ ആഗ്രഹം കാണും, എങ്ങനെയാണ് JRF എന്നുള്ള രീതിയിൽ കയറുന്നതെന്നുള്ളത്. JRF ആയിട്ട് കയറാൻ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ എല്ലാ ആഴ്ച ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, ഞാൻ എല്ലാ ആഴ്ചയും ഓരോ NIT IIT വെബ്സൈറ്റ് എടുത്ത് നോക്കും. മറ്റേ ഇതുപോലെ അത് ഈ കരിയർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ കരിയർ അത് ഈ ഫാക്കൽറ്റി പൊസിഷൻ, പ്രോജക്ട് പൊസിഷൻ ഇതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഈ പ്രോജക്ട് പൊസിഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോ വേക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രൊജക്ട്സ് കാണും. അപ്പൊ നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഏതാണോ അതിൽ കയറി അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇലക്ട്രിക്കലായിരുന്നു, പക്ഷെ എനിക്ക് ഇപ്പൊ സെലക്ട് അയക്കുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ്. അപ്പോൾ അതിലെ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഇപ്പൊ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ചിലപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണെന്ന് നോക്കരുത്, എല്ലാത്തിലും കയറി ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലാണെങ്കിലും അത് ചിലപ്പോൾ മെക്കാനിക്കലോ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറോ ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എടുക്കും. അപ്പൊ അതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ JRF ഫോർ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, JRF ഫോർ മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, അല്ലെ പ്രോജക്ട് അസോസിയേറ്റ്, പ്രോജക്ട് അസിസ്റ്റന്റ്, അങ്ങനെ പല പല പോസ്റ്റുകളുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ബിടെക്കാർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ മിക്കയിടത്തും ബിടെക് ആണെങ്കിൽ ഗേറ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഗേറ്റ് സ്കോർ എത്രയാണ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം MTech ആണെങ്കിൽ ചിലയിടത്ത് ഗേറ്റ് സ്കോർ വേണം, ചിലയിടത്ത് അങ്ങനെ നിർബന്ധം കാണത്തില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ നോൺ ഗേറ്റ് ആണ്, അപ്പൊ അല്ലാതെ തന്നെ എനിക്ക് അയക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ അതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കിന്റെ നമ്മുടെ പ്രൊജക്ടിന്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആദ്യം അവരെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആദ്യത്തെ കുറച്ച് പേരെ മാത്രം അവരിങ്ങനെ മെയിൽ അയച്ച് കോൺടാക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ മെയിൽ കിട്ടിയാൽ ഇന്ന ദിവസം ഇന്റർവ്യൂ കാണും, ചിലയിടത്ത് ടെസ്റ്റ് കാണും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കോൾ ലെറ്റർ വരുവാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ആകെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ വേക്കൻസി ചിലപ്പോൾ 1-2 കാണത്തുള്ളൂ. ഇത് ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ ആയിരിക്കും. അവിടുത്തെ ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം സ്റ്റുഡൻസ് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ കുറെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും കയറാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ NIT IIT മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ എബ്രോഡുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കയറി ഇപ്പോൾ സിംഗപ്പൂരിൽ മറ്റേ നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സിംഗപ്പൂർ. അപ്പോൾ അവിടെ ഇതുപോലെ കരിയർ എന്നുള്ള പേജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ കാണാം. റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ്, പ്രൊജക്ട് അസോസിയേറ്റ്, അപ്പോൾ അതിൽ കയറി അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അതുപോലെ DRDയുടെ വെബ്സൈറ്റിലും കാണാം. അതുപോലെ IIST, അങ്ങനെ മിക്ക റിസർച്ച് നടക്കുന്ന എല്ലായിടത്തും ഇതേ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള കാണുവാണെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ആവുക, ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക, എങ്ങനെയും കയറി പറ്റുക. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പ്രൊജക്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രൊജക്ട് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ BTech ആണെങ്കിലും MTech ആണെങ്കിലും പ്രൊജക്ട് നല്ലതാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം എവിടെയെങ്കിലും കയറാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഹലോ, പലർക്കും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കാം, MTech കയറണമെങ്കിൽ ഗേറ്റ് വേണോ എന്നുള്ളത്. MTech ജോയിൻ ചെയ്യാം ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ IITസിലോ കയറണമെങ്കിൽ ഗേറ്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് അങ്ങനെ ഗേറ്റ് മാൻഡേറ്ററി അല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ MTechന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ മറ്റേ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് വഴി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഗേറ്റ് ഉണ്ടോ, നോൺ ഗേറ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത്. പിന്നെ നോൺ ഗേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നോൺ ഗേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അവരെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഇടും. ഗേറ്റ് ക്വാളിഫൈഡ് ഉള്ളവരായിരിക്കും ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗേറ്റ് ഇല്ലാത്തവർ താഴെ തന്നെ കിടക്കും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അലോട്ട്മെന്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതനുസരിച്ച് ഗേറ്റ് ഉള്ളവർ ആദ്യം ഗേറ്റ് വിടും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഒരുപാട് വേക്കൻസി കാണും. ഇതുപോലെ ഗേറ്റ് ഉള്ളവർ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വേക്കൻസി കാണും. നോൺ ഗേറ്റുകാർക്ക് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അതിലോട്ട് കയറാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കയറുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ NITയിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വേക്കൻസി സീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ NITയിലും IITയിലും തന്നെ അവർ തന്നെ റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റും ഇന്റർവ്യൂവും അതുവഴി സ്റ്റുഡൻസിനെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന NIT തന്നെ ഒരു മലയാളിയുണ്ട്. പുള്ളിക്കാരൻ ഇതുപോലെ
ഇതിൽ വേക്കൻസി സീറ്റ് വന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ തന്നെ റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് എഴുതി അവിടെ തന്നെ കയറിയതാണ്. പക്ഷെ ആകെയുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റൈഫൻഡ് കിട്ടത്തില്ല. സ്റ്റൈഫൻഡ് ഇല്ലാതെ പഠിക്കണം 2 കൊല്ലം. ഗേറ്റ് ആണെങ്കിൽ 12,000 രൂപ അത്ര അറൗണ്ട് അത്രയും സ്റ്റൈഫൻഡ് കിട്ടും. സെൽഫ് ഫണ്ടഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ കയറാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ PhD ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിലും ഗേറ്റ് അങ്ങനെ മാൻഡേറ്ററി അല്ല. MTech ആണെങ്കിൽ MSc ആണെങ്കിൽ മിക്കതും ഗേറ്റോ നെറ്റോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. MTech ആണെങ്കിൽ അവര് സ്റ്റൈഫൻഡിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് അവിടെ പഠിപ്പിക്കാനോ അല്ലെ റിസർച്ച് അവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രോജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. അങ്ങനെ ആണെങ്കിലും PhDക്ക് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ നാട്ടില് നോൺ ഗേറ്റുകാർക്ക് മറ്റേ DTയുടെ സ്റ്റൈഫൻഡ് ഉണ്ട്. അത് ക്ലാസ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടുന്ന ആൾക്ക് ഒരു കോളേജിൽ 5 ക്രെഡിറ്റ്. അല്ല, അല്ലാത്തവർക്കും ഉണ്ട്. പക്ഷെ 25 രൂപ അത്ര പിന്നെ ഫീസ് അടക്കേണ്ടി വരത്തില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഫീസ് തിരിച്ചു കിട്ടും. മറ്റേ NITയിലാണെങ്കിൽ മൊത്തം ഫീസ് അടക്കേണ്ടി വരും. നിങ്ങളുടെ പലരുടെയും ഡൗട്ട് ആയിരുന്നാണല്ലോ ഗേറ്റ് ഇല്ലാതെ MTechന് കയറാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത്. അത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. മാൻഡേറ്ററി അല്ല കേട്ടോ, ഗേറ്റ് വേണം നിർബന്ധമില്ല. പിന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റൈഫൻഡ് കിട്ടും അല്ലെ? സ്റ്റൈഫൻഡ് കിട്ടും, ഒരു പ്രിഫറൻസ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല, സെൽഫ് ഫണ്ടഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടി വരും. നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ട. വെളിയിൽ NITയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സാറിനോട് ചോദിക്കാണ്ട് ചോദിക്കാൻ കേട്ടോ. ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആർക്കും ഡൗട്ടൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല. ഹലോ, ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചോദിക്കേടാ, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പതിയെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ആർക്കും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് നമുക്ക് പതിയെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യല്ലേ. എന്തായാലും ഇത്രയും നേരം നമ്മളുടെ സമയം ചെലവഴിച്ച് ഈ ഒരു മെക്കട്രോണിക്സ് ഫീൽഡിനെ പറ്റിയും പുള്ളിക്കാരൻ്റെ അനുഭവങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത അർജുനോട് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട്. ഇനി ഇതുപോലെ മീറ്റിംഗ്സിന് വരണം. ഇന്ന് കുറച്ച് കുട്ടികൾക്ക് എക്സാം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന്റെ കാര്യങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ടാണ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ പറഞ്ഞത്. എന്നാലും എക്സാം കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അർജുന്റെ ഒരു സെക്ഷൻ ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായും പ്രതീക്ഷിക്കും. അത് അർജുൻ എന്തായാലും വരണം. കുഴപ്പമില്ല. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് തന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. താങ്ക് യു അർജുൻ. നമുക്ക് ഇന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എന്നാ എക്സിറ്റ് അടിച്ചു കേട്ടോ.